ngoba izibonelo ze-chain rule sesizenzile, ngifuna ukuthi ke manje ngichaze ukuthi i-chain rule iyini kahle kahle, bese futhi siqhubeka nezibonelo zayo i-chain rule. I-chain rule isitshela ukuthi mhlawumbe mangino function ka f of x equals h of g of x, i-derivative yale function u-f prime x wethu uzoba f prime x wethu la uzoba u-g prime x times, bese sifaka konke ke lokhu sithi h prime g prime x, yabo, h prime g of x yeah, i-derivative yabo, i-chain rule isitshela lokho ke. Asibone ukuthi masiba apply ke labo g of h prime bani bazoba sikhiphela lapha. Nansi function ngiyibhala x squared plus 5x plus 3 all to the power of 5 bese sithi u-g of x wethu u-x squared plus 5x plus 3, yabona ukuthi u-g of x lokho kuphakathi la kwa f of x wethu ya ebese ke sithi h of x yiko konke ke lokhu sothi equals x to the 5 and nanku ku f no g no h of x bethu yabona ukuthi sibabhale ngendlela ukuthi babonakale nakwi-power rule yethu. So ke lana equals h of g of x, h of g of x njengala phezulu bese h prime of g of x i-chain rule isebenza kanjalo ukuthi uqala ngaphandle uloku usondela uzifike ngaphakathi nendawo usebenzise konke okunikiwe. G prime x ke 2x plus 5, g prime x equals 2x plus 5 ebese u-h prime x wethu uzosinika u-5x to the power of 4, 5x to the power of 4. U-f prime x isikhala siyangiphelela. U-f prime x wethu ngizobhala la f prime x wami kuzoba 2x plus 5, 2x plus 5. Yabona ukuthi sesino f prime, f of x no f prime x, g of x no g prime x, no h of x no g prime h prime x, ukuthi sesingabafaka ke sibone ukuthi chain rule sizokhiphelani equals 5 g of x to the power of 4 h prime ebese sithi ke lana times 5 sake log x squared plus 5x plus 3 to the power of 4. Yabo, sikuthathe lapha ya asenze ke amanye ngizothi f of x equals h of g of x equals f prime x wethu
x g prime x times h prime g prime x prime g of x, h prime g of x. Yeah, h prime g of x lapha ekugcineni, bese ke u g of x kube x to the power of 7 minus x, 3x minus 3x to the negative 3, and then h of x wethu kube h of x wethu kube h of x kube x to the negative 10, h to x to the negative 10, h prime x wethu ke loyo nangu g prime, ebese ke sithi x h to the g of x, h to the g of x equals h to the g of x equals x to the power of 7 minus 3x to the power of negative 3 all to the negative 10. Bese sithi equals f of x. F of x wethu loyo, h of g of x f of x angithi. Uma sehla ke sothi f prime x wethu kuzoba sengishintsha umbala, kuzoba u7x to the 6 plus 9x to the negative 4 vale, bese sithi times, change umbala, times h of x wethu so 10 of x minus 11, 10x to the negative 11, h of x with h prime x u 10x to the negative 11, ngakho sothi ke lana u h prime x wethu negative 10, bese u x wethu uzoba lapha ke ndawo to the power of negative 11, x wethu kuzoba u x to the 7 minus 3x minus 3 to the negative 11 konke lokho. Uma siqhubeka ke 7x to the 6 plus 9x to the negative 4 times 10x to the 7 minus 3x to the negative 3 konke to the power of negative 11. Senze ukugcina, f of x equals 5 times negative x to the power of 8 plus x to the power of negative 8 to the positive 5 to the power of positive 5. F prime x wethu kuzoba lokhu okungaphakathi kuqala, sizothi negative 8x to the positive 7 minus 8 to x to the negative 9 konke to the 5 times njalo 5 times 5 is 25, 25 bese u x to the positive 4, 5 minus 1 positive 4, yeah, positive 4 kuzoba negative 8x, negative x to the 8 plus x to the negative 8, ebese ke iwana umphumela wethu i-derivative ka f of x la.